So, hello everyone, this is Susmita Sarma and I am from Chittagong Medical College, session 2018 and 19 and আমি বাংলা বলতে পারি কিন্তু অত বেশি ফ্লুয়েন্ট না তারপরও আমি চেষ্টা করব যে আমি বেশিরভাগই আমি বাংলাতে বলি and before I begin the whole session, day before yesterday, I think the most senior of Medibi, the most senior of Medibi, he conducted a session regarding the introduction and terminology to all the anatomy. So আমি ওই দিকে আমি একটু যাচ্ছি না আমি জাস্ট আপনাদেরকে একটু ইনফরমেশনটা দিতে চাচ্ছি হাউ ইউ শুড অ্যাপ্রোচ দ্য অ্যানাটমি অ্যান্ড অ্যানাটমিতে আপনাকে কিভাবে পড়তে হবে and what are the books you should follow. যদিও এটা অলরেডি একটু জানা it has already been informed to you. তারপরও আমি চেষ্টা করব আমি আপনাদেরকে একটু একটু ইনফরমেশন দিতে and yes আমার স্পিডটা একটু ফাস্ট হইতে পারে and if you have any confusion আপনার যদি কিছু প্রশ্ন থাকলে আপনি জুম চ্যাটে লিখতে পারেন and you can wait for your turn আমি সবকিছু অ্যানসার করতে চেষ্টা করব so now I don't think I'll leave the video so I'm turning it off. So let's begin. So anatomy হচ্ছে কি অ্যানাটমিতে আপনাকে পড়তে হবে যে এই স্কেলেটন এই কঙ্কালটা আপনাকে পড়তে হবে so what does it mean you add muscle here you add viscera in this bone in this skeleton you add all the blood vessels here you cover it with the skin and yes that is your anatomy. So what happens is that we have to study like 6 card in anatomy te apnar hoche there are 6 cards so one card will be 2 cards within the section we will have brain and eyeball and head and neck. The next card will be from this section which will be thorax. The another card will be from this part and this is known as the upper limb. The next card you'll have to deal with will be this region and etake ami bolbo abdomen and remaining je portion ta ache eta hoilo lower limb. So you have to go through 6 cards in anatomy consisting of brain and eyeball, head and neck, thorax, upper limb, lower limb and abdomen. And ekhane today our topic belongs to that of the thorax. So how do you read thorax? So whenever you are going through any of the card of anatomy আপনাকে তিনটা জিনিস পড়তে হবে. One will be gross anatomy. এই gross anatomy ভিতরে আপনার দুইটা অংশ আছে একটা হচ্ছে hard part আর একটা হচ্ছে soft part. So hard part বললে কি hard means শক্ত right so hard part এর ভিতরে আপনাকে পড়তে হবে about bones and এই বোনসটা আপনি এক্স-রে তে কিভাবে দেখবেন লাইক ইমেজিং এ কিভাবে দেখবেন so you have to study that will be in your hard part section of the hard part. In the soft part you basically deal with viscera যেখানে আপনাকে like you have to hold the viscera like heart, lung, diaphragm. In basically in case of thorax you have to deal with 3 viscera. One will be heart, another will be lung and the next viscera is diaphragm. Usually trachea and esophagus ও thorax এ include করে but আপনার যে মেইন তিনটা ভিসেরাটা হচ্ছে ওইটা হবে হার্ট, লং এন্ড ডায়াফ্রাম and gross এর যে হার্ট পার্টে আমি বোনসটা বলেছি thorax যেহেতু এটা আপনাদের ফার্স্ট কার্ড so you don't have to deal with a lot of bones here you'll have to deal with 3 bones basically sternum, next bone will be your ribs and you'll get vertebra. Then আরেকটা জিনিস হইলো কি এটা হলো আপনার গ্রস সেকশনের ভিতরে আছে আরেকটা জিনিস হইলো হিস্টোলজি উইদিন অ্যানাটমি আমি অ্যানাটমির কথা বলতেছি সো হিস্টোলজি এর ভিতরে আপনাকে পড়তে হবে যে সি লাইক ইউ আর সিইং আ হার্টে আপনি গ্রসে আপনি হার্টকে ধরবেন ইউ উইল ক্যারি দ্য হার্ট ইউ উইল সি হাউ ইট লুকস লাইক you'll see the different vessels attached to it ওই হার্টের যদি আমি একটু অংশটা কেটে ওইটাকে মাইক্রোস্কোপের ভিতরে দেখি then that is histology ঠিক আছে তো ওইটা হইলো আপনার হিস্টোলজি and আরেকটা সেকশন আছে
This is known as the embryology. So what you'll read in embryology is that you'll read about how these structures developed in the body. When we were in the womb, when we were in our mother's womb, then how these structures slowly develop within the body. Eta apnake porte hobe embryology te. So this is the basic syllabus, or this is the basic framework of how you will approach the anatomy. এখানে এই অংশটাকে একবার আবার দেখবেন. So see, you will see a lot of bone here. See, we know that human body has about 206 bones, but lucky for us, we have paired bones. Paired means ki, like the way this bone is here in the right side, the same bone is there in the left side. So if you read one bone, it will be enough for both the sides. That is why you don't have to read a lot of bone. You'll get one bone and you'll have there will be such differences in the side determination. So this I just want you to not to be afraid of so many bones that are that you will see within the skeleton. As you approach through it, when you divide it by card, it won't be that of a trouble. So এখানে আমি চলে যাচ্ছি thoracic case আমি একটু description দিতে যাচ্ছি. So see, whatever points that I will be sharing, these all points are included within your book. This is all within your if you follow Vishram, it is in Vishram or BD or Arif, or even in your guide. So you can actually just listen to this lecture. এখানে আমি একটু গল্প করতে চাচ্ছি. So see, you guys are actually lucky in sense, কেন আপনাকে whenever you are attending the online classes, you are actually getting all the slides for you. So যখনই আপনি লেকচারটা অ্যাটেন্ড করেন, ওই টাইমে আপনি চেষ্টা করবেন যে আপনি শুধু শুনবেন, like you'll just listen what the lecturer is trying to say to you, what important point are they highlighting, and you just note that. You'll already have the slides with you. So you can take the advantage of online lecture. That will be very helpful for you. And please never be afraid of trying new methods. You will have a lot of suggestion from a lot of people. One person will say you to study like this. One person will say you to study in another way. But you have to accept it that not a same formula works for everyone. Everyone has a different style of reading, but যেহেতু আপনি নতুন first year আসেন, give like 15 days or 1 month to try all of your ideas, to all of the tips. Like আমি বলতেছি যে আপনি গ্রুপ স্টাডি করেন, ওইটা আপনার জন্য ভালো হবে. আপনি ট্রাই করেছেন, কিন্তু গ্রুপ স্টাডি সবার জন্য না. Some people, they actually benefit from group study, but some people, they might not. So you can choose not to do the group study. If that doesn't work for you, you can try for another method. So at least give like 15 or 30 days to just figure out how we are going to approach this topic. Like you set up a pattern, you know what will work for you. Okay, then আচ্ছা, আবার আমি টপিকে আসি. আমি মাঝখানে আপনাদেরকে এভাবে একটু টিপস বলে দিব. দেন এখনো আমি আবার বলতেছি, যদি আমার স্পিডটা একটু বেশি আসে, ফাস্ট হয়ে যাচ্ছে, দেন আমাকে প্লিজ ইনফর্ম করে দেন, আমি আমার স্পিডটা কমাবো. or if you have trouble, since I will be speaking English most of the time, আমি বাংলা বলতে গেলে it will sound funny, তারপরও আমি চেষ্টা করছি. So please stay with me, and if you have any suggestion regarding the class, then you can just share it to me. আচ্ছা, এখানে আমি যাচ্ছি thoracic case. Okay, give me a few minutes. I am getting a lot of notification. I'll just turn it off. You see, now this structure is known as the thoracic case. So the topic that we are going to discuss today, this will be of thoracic inlet, outlet, boundaries of the thorax, and sternum. See, so thoracic case, এই শব্দটাকে একটু দেখেন. এটা এখানে বলতেছে যে case. What does case refer to? Usually we put the things that are valuable to us in a safe-like structure, and similarly, the nature has kept vital organs of our body, like heart, like lungs,
in a very protected structure, and এই স্ট্রাকচারটাকে আমি বলতেছি thoracic cage. যদি আপনি thoracic cage এর ডেফিনেশন দেখবেন, এখানে আপনি এই টার্মটা পাবেন, osseo-cartilaginous. So what does osseo means? Whenever you see the word osseo coming in any of the topics of anatomy, osseo refers to bone. So if you you can look over this rib, এখানে যে সাদা পোর্শনটা আছে, the white portion you see, this is bone, and যে এই ব্লু পোর্শনটা আপনি দেখতেছেন, this is cartilage. That's it. So a thoracic cage, this is the real picture of the thoracic cage. So it consists of both bone as well as cartilage. So এটা maybe আপনার জন্য এটা নতুন word হইতে পারে যে what is bone and what is cartilage. So see, যদিও আমি এই টপিকটাকে গ্রস হিসাবে কনসিডার করতেছি, আপনার হিস্টোলজিটা চলে আসবে, you'll get the interrelation. So whenever you are trying to study, try to interrelate such topic. So if you are vegetarian, I'm sorry, because you won't understand this reference. Whenever you are eating meat, so যখন আপনি ভাতের সাথে আপনি মাংস, like I think it is called মাংস. So মাংস, when you are eating that, whenever you eat any bony structure, you will find there will be a portion which will be very hard. Ekta শক্ত portion আসবে আর একটা একটু নরম পোর্শনটা আসবে। যে শক্ত পোর্শনটা আছে ওইটা হলো বোন, আর যেটা নরম স্ট্রাকচার আসতেছে ওই স্ট্রাকচারটা হইলো cartilage. So this is what is the difference between the bone and the cartilage. So see, thoracic কেসটাতেও আমি পাইছি একটা বোন পাইছি, একটা কার্টিলেজ পাইছি, এন্ড এই কেসটা কি করতেছে, এই আমার বডির যে ভাইটাল অর্গান গুলো আছে, হার্ট, লং, এটাকে প্রোটেক্ট করতেছে। তো আমি এখানে thoracic কেজের কি কি পড়বো, আমি পড়বো আগে হচ্ছে বাউন্ডারি হচ্ছে কি কি দিয়ে এটা ফর্ম হইতেছে। So if you have attended the lecture that was conducted before, maybe you are already known with the terms anteriorly, posteriorly. তারপরও আমি আবার বলবো, সামনে দিকে means anteriorly and পিছন দিকে means posteriorly. So see this thoracic case, the anterior boundary is formed by this bone, and this bone is known as sternum. Okay, and posteriorly it is formed by thoracic vertebra. So see again, let's go back to this picture. See, is on this bone that you see, এটাকে ব্রেস্ট বোনও বলি, and this bone is known as sternum. And আপনি যে সাইডে দেখতেছেন এইগুলা, এটা হইলো রিবস, and এই পিছনে যে বোনস গুলো আপনি দেখতেছেন এটা হইলো ভার্টিব্রা। ঠিক আছে, তো আপনার অ্যান্টেরিয়র বাউন্ডারিটা ফর্ম করলো কি, স্টেরনাম, and আপনার পোস্টেরিয়র বাউন্ডারিটা ফর্ম করলো কি, thoracic vertebra, and আপনার চারপাশে কি আছে, ribs. So this is all the boundaries of the thoracic case. It is not difficult. Anteriorly sternum, posteriorly thoracic vertebra, and on the sideways you have ribs with their costal cartilage. Okay, costal refers to ribs. Whenever you see the word costal, you interconnect that structure with bones or with the ribs. Eta holo thoracic case boundary. In now you get two new points. One will be known as inlet, and the next point you know is known as the outlet. Inlet means the portion থেকে thoraxের ভিতরে vessels গুলা, nerves গুলা, muscle গুলা enter করতেছে, ঢুকতেছে, ওইটাকে আমি বলতেছি ইনলেট। এন্ড যেখান থেকে এই স্ট্রাকচারটা বের হইতেছে, thoracic case থেকে নিচে বের হইতেছে, সি এটা হলো skeleton, এখান থেকে যে from which part the structures are entering inside the thorax, এই প্লেনটাকে বলি, এই স্ট্রাকচারটাকে আমি বলি thoracic inlet, and যেই জায়গা থেকে, যে স্ট্রাকচার থেকে এই স্ট্রাকচার ভেসেলস গুলা নামতেছে, বের হইতেছে, এইটাকে আমি বলতেছি কি thoracic outlet. So let's first go to the thoracic outlet. Thoracic outlet বলার আগে আমি একটু I'll explain one term, and this is known as the costal margin. আমি already বলছি, whenever you see the word costal, relate it with the ribs. So see, let's count this rib. This is rib number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Up to 7 ribs,
रिब्स এর একটা অ্যাটাচমেন্ট হবে পিছনে thoracic vertebra এর সাথে আর আগে একটা অ্যাটাচমেন্ট হবে sternum সাথে so these ribs are known ribs from 1 to 7 these are known as the vertebrosternal ribs কিন্তু যে 8 9 10 রিবটা আছে এটা দেখেন ডাইরেক্টলি স্টেরনাম সাথে অ্যাটাচ নাই এটা ইনডাইরেক্টলি অ্যাটাচ আছে কিভাবে these 3 ribs are first attaching into the 7th rib or 7th costal cartilage and from that it is getting attached to the sternum so these 8 9 and 10 these 3 ribs are known as the vertebral control rib or indirect ribs so এই যে মার্জিনটা ফর্ম হইতেছে from 7th 8th 9th and 10th costal cartilage এই লাইনটাকে আমি বলি কোস্টাল মার্জিন সো এই কোস্টাল মার্জিনের লেভেলে আমার একটা মাসলের অ্যাটাচমেন্ট আছে আর এই মাসলের নামটা হলো ডায়াফ্রাম সো এখানে আমি আরেকটা টিপ দিছি whenever you are reading anatomy you always should have a atlas with you যদি আপনার 3D atlas আছে like it is available with so many apps nowadays you can use that or always please buy a atlas so that you can have a visual picture of what you are seeing what you are reading because anatomy is mostly about visualization anatomy te ami ki pori we'll just read about whatever the structures that are present within the body so jodi ekhone apnar kache diaphragm nature atlas ta ase then you can just look at the picture there you will find the diaphragm attachment see that is all about thoracic inlet and that is about the thoracic outlet now see let's talk about another structure so that sums up about the thoracic outlet ekhone thoracic inlet ta hoilo ki it is a little this is all in written question written er apnar ki asbe write the boundaries of thoracic inlet and structures passing through it etar viva question na this is like almost completely a written question ekhane apnake jiggesh kora hoy what are the boundaries of thoracic inlet so ekhane dekhen see আমি এর আগে একটু স্টেনামে চলে যাচ্ছি this bone is known as the sternum স্টেনামের তিনটা অংশ আছে একটা হইলো ম্যানুব্রিয়াম এটা হইলো বডি আর একটা হইলো জিফয়েড প্রসেস ঠিক আছে see not very difficult one the upper square quadrilateral part this is known as the manubrium the long part is known as the body and the lower part is known as the xiphoid process ঠিক আছে then let's go back to the inlet inlet is a manubrium ase manubrium superior border and then eta hoilo first rib er medial first costal cartilage er medial border or first rib er medial border তারপর এটা হলো thoracic 1 vertebra এটার anterior border মিলে ফর্ম করতেছে thoracic inlet এখানে আপনি দেখতেছেন medial border see anatomy te you won't say this like you'll always select the border you'll always the label the border is medial or is lateral je border ta body er kache ase which is near to the body oi border take ami bolbo medial for example in this bone this will be a medial border and this will be the lateral border ঠিক আছে তো এখানে thoracic inlet কি হইলো এটা medial কারণ এটা body এর কাছে আছে it is near to the body so medial border of the first costal cartilage and medial border of the first rib so this is the boundary of the thoracic inlet bolle ki how the structures are entering within the thorax now see when we see this thoracic inlet like this we might assume eta ekটু horizontal ase eta same level e ase kintu na jodi apni ekta sagittal section ta dekhben apni notice korben je thoracic 1 vertebra kintu manubrium theke upore ase it is almost about 1.5 inches higher than that of the superior border of the manubrium so thoracic inlet ta je plane form korteche it is not horizontal it is about forming an angle of about 45 degree that's it and karon hocche manubrium sternum er je upper border ta ase this is coinciding with the thoracic 3 vertebra so why were we reading about this thoracic inlet এখানে মেইন জিনিসটা হইলো what are the structures entering inside it but এটার সাথে আপনার একটা ভাইবার কোশ্চেন আসতে পারে so see this is how viva works okay so the teacher will be like okay tell me the boundaries of thoracic inlet
আপনি বলেছেন যে superior border of Manubrium, আপনি সবাই অ্যান্সারটা বলেছেন। আপনার ফলো আপ কোশ্চেন আসবে লাইক যদি এটার কিছু মরফোলজিক্যাল ইম্পর্টেন্স আছে, লাইক ইফ ইউ সি an x-ray or if I give you thoracic inlet of 2%, can you differentiate whether it belongs to a kid or whether it belongs to an adult? দেন এখানে একটা ডিফারেন্স আছে। থোরাসিক ইনলেটের মাধ্যমে আপনি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবেন যে এই এক্সরেটা either it belongs to an infant, to a kid or to an adult. কারণ কিডস এর হইলো থোরাসিক ইনলেটের শেপটা একটু সার্কুলার আসবে, কিন্তু অ্যাডাল্টের জন্য থোরাসিক ইনলেটের স্ট্রাকচারটা হইলো কিডনি অর বিন শেপ। এটার রিজন কেন, why does it happen like that? এটার কারণ হইলো আপনি দেখছেন যে আমার থোরাসিক ইনলেটের মেইন বাউন্ডারিটা ফর্ম করেছে রিব, আর রিবের একটা অ্যাটাচমেন্ট হইলো ফার্স্ট থোরাসিক ভার্টিব্রা এর সাথে, আর একটা অ্যাটাচমেন্ট হইলো ম্যানুব্রিয়াম এর সাথে। এই রিবটা হইলো it is horizontal in case of the kids but it is slightly oblique in case of the adult. এটা হইলো ডিফারেন্স। এটা একটু ইউনিক কোশ্চেন and এটা আপনি you will get this in Vishram, so এটা একটু অ্যাডিশনাল পয়েন্টটা হইলো, ঠিক আছে? So this is about thoracic case. We talk about the thoracic inlet. এখান পর্যন্ত if you have any question you can ask. No? আমি ধরে নিছি যে আপনাদের কোশ্চেন নাই, তো আমি কন্টিনিউ করতেছি। So structures passing through the thoracic inlet. Structures, whenever you see any kind of the anatomical diagram, you must first be oriented with how this diagram is set up. মানে এই ডায়াগ্রামের সাথে আপনি একটু অ্যাডজাস্ট হইতে হবে আগে। So এই অ্যাডজাস্ট হওয়ার জন্য first you have to see where the bones are located. See, this structure right here is vertebra, and this structure right here is sternum. So আপনি এই প্লেনটা কিভাবে দেখতেছেন? See, this is an skeleton. So you are seeing this structure from here. So here, this is your face and this is your eye, and you are looking the thoracic inlet from above. So a thoracic inlet, আপনার how the structures are passing, এখানে we see the division is like you have to check what are the viscera that is entering within the system, what are the vessels that are entering within the system. A viscerar মধ্যে the important ones include the apex of the lung, যেটা highlight করছি, and next হইলো trachea, and next হইলো esophagus. এটা হচ্ছে important viscera. Then আপনার এই চারটা জিনিস আছে, these four structures is related with the structures that pass through the thoracic inlet. These four structures are also related with the anterior relation of the first rib, and same four structures are also related with the posterior relation of the apex of the lung. So এটার জন্য একটা নিমোনিক আছে, এই নিমোনিকটা হইলো চেন পুলিং ব্যান্ড। So C থেকে sympathetic chain, V থেকে হইলো posterior intercostal vein, A থেকে হইলো superior intercostal artery, and N থেকে হইলো first thoracic nerve. So these four structures are like it comes very frequently, so you have to be well acquainted with all these four structures. Then next you will look over the vessels. What are the important vessels that are passing within the system? So you'll see 3: brachiocephalic artery, left common carotid artery, and left subclavian artery. Eta hoilo aortaer 3টা branch. See, this is brachiocephalic artery, common carotid artery, and subclavian artery. Mnemonicta hoilo BCS. So this is an entirely written question. Eta hoilo ekটু মুখস্থ করার জিনিস. There is not much to say about thoracic inlet. This is purely an written question. And so thoracic outlet আমি বলছি, এখানে অ্যাটাচমেন্টটা হইলো ডায়াফ্রামের। thoracic inlet আমি বাউন্ডারি বলছি, স্ট্রাকচারস what are the structures passing, এটা আমি বলছি, boundaries of the thoracic case এটাও আমি বলে ফেলছি। তো আমি এইটা কেন পড়তেছি, why are we reading the thoracic case? কারণ এর রিলেটেড অ্যানোমালিস থাকতে পারে, and এই অ্যানোমালিসটা হইলো দুইটা, একটা আছে pectus excavatum
আর একটা আছে পেক্টাস ক্যারিনেটাম। সি এসকাভেটাম, এই ওয়ার্ডটা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কেভ মানে হচ্ছে একটা কেভ মতো একটা স্ট্রাকচার ফর্ম হইতেছে। আপনি ইউজুয়ালি আপনি থোরাসিক কেজে তো দেখছেন যে স্টারনাম আগে আছে, ইট ইজ লাইক ইন ফ্রন্ট। যদি এই স্টারনামটা if it is pushed posteriorly then চেস্টের একটা ফনেল মতো একটা কেভের মতো একটা স্ট্রাকচারটা তৈরি হবে, and this is known as the pectus excavatum. and same sternumটা যদি anteriorly push থাকবে then এই কন্ডিশনটাকে আমি বলি pectus carinatum. এটা ছিল দুইটা ক্লিনিক্যাল কোরিলেশন রিলেটেড উইথ thoracic case. এখন আরেকটা ক্লিনিক্যাল আপনার অ্যানাটমির সাথে আপনার কি whenever you are reading anatomy you please give more points, more consideration to the clinical syndrome because teachers really like the syndrome and this is also what makes us interesting. Whenever we are reading anatomy যখনই আপনাকে একটু ফিল হয় যে আমি এটা কেন পড়তেছি, এটা পড়লে আমি কি করব, দেন ওই টাইমে আপনি ক্লিনিক্যাল কোরিলেশনটা একটু বেশি দেখলে ভালো হবে. If you can even go for Grace. After every topic, you have a case review for a specific subject. So you can look over that. So within that, for example, in thoracic inlet, we have this syndrome, which is known as the thoracic outlet syndrome, or it is also known as the thoracic inlet syndrome, or it is known as the cervical rib syndrome, or it is known as the scalene anterior syndrome. So how this syndrome arise? আগে আপনি এই ওয়ার্ডটাকে একটু এই ওয়ার্ডের সাথে একটু পরিচয়টা নিয়ে নিন. সিনড্রোম মিন্স গ্রুপ অফ সিমটম, মানে হচ্ছে আপনার একটা নির্দিষ্ট একরকম সিমটম নাই, আপনার গ্রুপ অফ সিমটম আছে, এটাকে আমি বলবো সিনড্রোম. সো হোয়াট এভার আমি বলছি যে থোরাক্সের ভেসেলস গুলা হেড এন্ড নেক থেকে থোরাক্সে যে মাধ্যমে ইন্টার করে ওইটা হলো থোরাসিক ইনলেট. এই ইন্টার করার টাইম যদি এই স্ট্রাকচারটাকে if some other structures compress over this structure, it may be like hypertrophied scalene muscle, যে কারণে এটার নাম হলো scalene syndrome, or it may be cervical rib, for why which is why this is known as the cervical rib syndrome, or it is simply given the name of thoracic inlet syndrome. Usually এখানে কম্প্রেসটা হয় কি lower trunk of brachial plexus and subclavian artery, এর কারণে আপনার কিছু symptoms থাকতে পারে, and this includes like a weakness in the medial side of the arm, numbness, tingling sensation, and এটা একটু দেখে নিন. You will get this in almost all of the main books. Now let's go to the next important topic for today, which is sternum. So for sternum, up to here, do you have any question? Okay, I'll just continue then. So sternum. So whenever you have sternum, so body te ami agei bolechi you will have like bones which are paired, মানে like same টাইপের দুইটা বোন থাকতে পারে, এই বোনসটাকে আমি বলবো paired. and যে বোনটা একা আছে, whichever bone these are single in structure, we call these bones is unpaired bone. So sternumটা হইলো unpaired bone, and whenever you get unpaired bone you hold it with both of the hand. ভাইবা দেওয়ার টাইম আপনি বোনসটাকে হোল্ড করবেন and দুইটা হাত দিয়ে আপনি এই বোনসটাকে ধরবেন, and this is how you will hold the sternum. You will hold it by both of his hand, and আপনার স্টার্টিং সেন্টেন্সটাই হবে কি this is sternum, it is a flat bone. Then flat bone সাথে সাথে আপনার একটু হিস্টোলজি এন্ড ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি আমি একটু রিলেট করতে চাচ্ছি. ওইটা হইলো কি, যেহেতু স্টেনাম একটা ফ্ল্যাট বোনে আপনার দুইটা পোর্শন আছে, একটা হচ্ছে কম্প্যাক্ট বোন আর একটা দুইটা কম্প্যাক্ট বোন, আর মাঝখানে লেয়ারটা হইলো স্পঞ্জি বোন. এই স্পঞ্জি বোনের মধ্যে থাকবে বোন ম্যারো, and বোন ম্যারোর ফাংশনটা হইলো কি হেমাটোপোয়েসিস অর ইরাইথ্রোপোয়েসিস. এই হেমাটোপোয়েসিস অর ইরাইথ্রোপোয়েসিস এর মিনিংটা হলো কি, পোয়েসিস এর মিনিং হচ্ছে ফর্মেশন and হেমাটো বললে এটার মিনিং হচ্ছে ব্লাড. So the process of formation of blood is known as the hematopoiesis, and যদি একটু স্পেসিফিক হইতে গেলে ইরাইথ্রো refers to erythrocytes or RBC, and the process of formation of RBC is known as erythropoiesis.
সো এই স্টারনামে আমি এটা কেন বলতেছি, কারণ স্টারনাম হচ্ছে ফ্ল্যাট বোন, এন্ড ফ্ল্যাট বোনে বোন ম্যারো ফর্মেশনটা হয়ে বোন ম্যারো প্রেজেন্ট থাকবে। সো আমার ক্লিনিক্যালি উইল গেট সাম অফ দ্য সিনারিওস when we have to look over the bone marrow। এই এই জিনিসটাকে আমি বলি বোন ম্যারো অ্যাসপিরেশন। সো ফর বোন ম্যারো অ্যাসপিরেশন স্টেনাম ইজ আ বোন অফ আ চয়েস। And এটার reason হলো কেন, sternum is very superficial, আপনি like you can easily view it out from this picture. See, sternum will be clearly visible, it is subcutaneous, and when you go for a bone marrow aspiration, you will essentially not hurt any other structure. This is why sternum is a bone of a choice for bone marrow aspiration. এখানে আপনি আমার নেক্সট কোশ্চেনটা হবে, ওকে তুমি sternum দিয়ে bone marrow aspirationটা করতেছো, কোন জায়গায় তুমি নিডলটাকে প্রেস করবা, আর where will exactly point the needle, then আপনার অ্যান্সারটা হবে কি, you will point the needle at the upper part of the manubrium। আপনি কেন এটার লোয়ার পার্টে করতেছেন না, এইটা ডিসক্রিপশন এখন আসতেছে। সো সি ম্যানোব্রিয়ামে যে আমি বলছি এটা কোয়াড্রিলেটারাল স্ট্রাকচার, দেন এটার দুইটা সারফেস আছে, একটা হইলো অ্যান্টেরিয়র সারফেস আর একটা হইলো পোস্টেরিয়র সারফেস। পোস্টেরিয়র সারফেসে হচ্ছে আপনার রিলেশন আছে, রিলেশন হচ্ছে কি, এখানে আর্চ অফ এওর্টা থাকে, এন্ড আর্চ অফ এওর্টা থেকে আপনার তিনটা ব্রাঞ্চ আসবে। সো যদি আমি বোন ম্যারো অ্যাসপিরেশনটা লোয়ার হাফ থেকে করি, দেন দের ইজ আ পসিবিলিটি দ্যাট উই মাইট হার্ট arch of aorta and there might be hemorrhage. That is why we prefer doing the bone marrow aspiration from the upper half of the manubrium sternum. এটা হলো posterior surface এর important relation। এখন whenever we are reading any kind of bones in anatomy, we'll read about the attachment of the muscle. So manubrium এর সাথে আপনার important muscle আছে। On the anterior aspect, upper side এ আপনার মাসলটা হবে sternal head of sternocleidomastoid। এই মাসলটা তিনটা ভাগ আছে, স্টেনো মানে স্টেনাম, ক্লিডো মানে ক্লাভিকল, এন্ড মাস্টোইড হচ্ছে occipital skull boneর সাথে আপনার আসবে। So you will get more acquainted with this muscle later on when we read head and neck. Then এটার laterally একটা আরেকটা মাসলের origin দিচ্ছে, and এটা হইলো pectoralis major. Okay, so for anterior surface of the manubrium, we have nothing but two muscle, sternocleidomastoid and pectoralis muscle, pectoralis major, and posterior half এ আপনার যে ইম্পর্টেন্ট দুইটা মাসল আছে, এইটা হইলো কি স্টেনোহাইড এন্ড স্টেনোথাইরয়েড। দেন এখন চলে আসি বডিতে। আপনি যে বডিতে দেখতেছেন, বডিতে ইউ ক্যান সি লাইন্স, ইভেন ইন দ্য রিয়েল বোন ইউ উইল সি দিস থ্রি পেন্ট রিজেস। আর এই রিজেসটা কি রিপ্রেজেন্ট করতেছে, হোয়াট ডু দিস রিজেস রিপ্রেজেন্ট ইজ দ্যাট ওয়েন স্টেনাম ওয়াজ বিং ফর্মড, ইনিশিয়ালি এটা তিনটা ভাগ ছিল, এই তিনটা ভাগটাকে আমি বলি স্টেরনিব্রি, এন্ড ডেভেলপমেন্টের টাইমে এইগুলা অ্যাটাচ হয়েছে, এন্ড এই ট্রান্সফার রিজটা কি ডিনোট করতেছে, দ্য পয়েন্ট অফ অ্যাটাচমেন্ট অফ দিস রিমেইনিং স্ট্রাকচার। সো এটার ক্লিনিক্যাল রিলেশনটা কি, there may be the situation when these sternum pieces do not join with each other, and ওই জিনিসটাকে আমি বলি sternal cleft। ইউজুয়ালি এটা আরেকটা সিনড্রোমের সাথে একটা কোরিলেট হয়ে যাচ্ছে, আর এটাকে আমি বলি ectopia cordis। Ectopia cordis means when the heart is not present within the thoracic case but it is bulging outside, usually এটা associated থাকবে sternal cleft এর সাথে। সো এটা হইলো আপনার anterior surface এ যেটা ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস ছিল, and side এ the continuation of the attachment to the pectoralis major muscle। দেন পোস্টেরিয়রে আপনার কি আছে, পোস্টেরিয়রের রিলেশনে হচ্ছে আপনার ল্যাটারালি এই মাসলটা হচ্ছে স্টেনোকোস্টালিস। ইউ ক্যান ব্রেক ডাউন দিস মাসল, সি স্টেনো রিফারিং ফ্রম দ্য স্টেনাম এন্ড কোস্টালিস রিফারিং ফ্রম দ্য রিব। সো এই মাসলের একটা অ্যাটাচমেন্ট স্টেনামের সাথে আছে আর একটা অ্যাটাচমেন্ট কার্টিলেজের সাথে আছে, এটা হলো স্টেনোকোস্টালিস। দেন আপনি যে পোস্টেরিয়র রিলেশনটা বলতেছি, সি এটা ছিল স্টেনাম। When we are seeing in the body, this will be right side and this will be the left side. Now I'm flipping the sternum so that this is the right side and this is the left side. Then median plane থেকে যে right side এ whole relation টা হচ্ছে pleural reflection.
এখন এটা হইলো আবার একটা নতুন ওয়ার্ড, প্লুরা বললে কি? সো লংসে হচ্ছে lung will have a covering with it, and this covering is known as the pleura. The covering of the lung is pleura. Pleura is nothing but the covering of the lung. Then লেফট সাইডে, রাইট সাইডে দেখেন যে হোল লেভেলের সাথে হোল পোস্টেরিয়র সাইডে প্লিউরায়ের রিলেশন থাকতেছে, কিন্তু লেফট সাইডে ফোর্থ কোস্টাল কার্টিলেজ পর্যন্ত আমার প্লিউরালের অ্যাটাচমেন্ট মানে প্লিউরার সাথে রিলেশন আছে, কিন্তু ফোর্থ কোস্টাল কার্টিলেজ থেকে নিচেটা হচ্ছে আমার পেরিকার্ডিয়ামের সাথে রিলেশন আছে। সো এখন পেরিকার্ডিয়াম আবার একটা নতুন ওয়ার্ড হইলো। পেরিকার্ডিয়াম বললে কি? পেরিকার্ডিয়াম again refers to the covering of the heart. So pleura and pericardium, এটা হইলো একটা ইম্পর্টেন্ট রিলেশন। So this is about the body. Body এর আমি কি দেখছি? আমি anterior surface দেখছি, posterior surface দেখছি। দেন নিচেটা যে একটা ছোট্ট একটা টেপারিং স্ট্রাকচার ছিল, এটাকে আমি বলতেছি জিফয়েড প্রসেস। জিফয়েড প্রসেসে আমি আবার anterior রিলেশন, posterior রিলেশন। Anterior এ আপনার rectus abdominis মানে like we have that muscle, এটার একটু অ্যাটাচমেন্ট থাকবে। Rectus means straight and abdominis means from abdomen, so you'll have a straight muscle from the abdomen, এটার attachment থাকবে anterior surface এ, and posterior surface এ আপনার diaphragm এর জন্য origin আসবে। সো আমি এখন পর্যন্ত কি বলছি? আমি স্টেরনামের ম্যানোব্রিয়াম, বডি এন্ড জিফয়েড প্রসেসের anterior surface and posterior surface এ কি কি রিলেশন আছে ওইটা বলছি। এখন আমি বর্ডারে চলে যাব। So see, এটা তো হইলো ম্যানোব্রিয়াম। ম্যানোব্রিয়াম যেহেতু এটা কোয়াড্রিলেটারাল স্ট্রাকচার, এটা আপার বর্ডার আছে, এটা লোয়ার বর্ডার আছে, এন্ড এই বডিটার ও এটা হচ্ছে আপার বর্ডার আর এটা হইলো লোয়ার বর্ডার। সো ম্যানোব্রিয়ামের লোয়ার বর্ডার এন্ড বডির আপার বর্ডারে একটা জয়েন্ট ফর্ম হইতেছে, এন্ড দিস জয়েন্ট ইজ নোন এজ দ্য ম্যানোব্রিও-স্টার্নাল জয়েন্ট। And whenever you are asked with any joint in anatomy, আপনার সাথে সাথে আপনার follow up question হবে which kind of joint it is, then we have to say this is a secondary cartilaginous joint. Then আবার আপনার বডি এন্ড জিফয়েডের মাঝখানে আরেকটা জয়েন্ট আছে, and this joint is known as the জিফিস্টার্নাল জয়েন্ট। জিফিস্টার্নাল is a primary cartilaginous joint. So এখানে পার্থক্য হলো দুইটাই ম্যানোব্রিয়ামের স্টার্নামের ভিতরের জয়েন্ট, কিন্তু ম্যানোব্রিয়াম sternal joint is secondary cartilaginous and জিফিস্টার্নাম is primary cartilaginous. And এখানে হইলো কি রিলেশন with the histology, primary cartilaginous joint and secondary cartilaginous joint এর মধ্যে যে পার্থক্যটা আছে ওইটা আপনি দেখতে পারবেন হিস্টোলজিতে। দেন চলে যাই the upper border of manubrium এ আপনার যে এটা নচ আছে এটাকে আমি বলি suprasternal notch or jugular notch, and laterally যে একটা নচের মধ্যে একটা you'll find a facet, and this is known as the clavicular notch. এখানে আপনার clavicle boneটা আসবে and it will form a sternoclavicular joint. Then বডির ল্যাটেরাল পার্টে আপনার আবার ফ্যাসেট গুলো আসবে, এখানে যে রিবসটা ছিল ওইটা অ্যাটাচ থাকবে। দেন আমি যে ম্যানোব্রিয়াম স্টের্নাল জয়েন্ট বলছি, এই ম্যানোব্রিয়াম এন্ড স্টের্নামের যখন এই দুইটা পার্ট জয়েন হয়ে দিস ইজ নট ইন আ লাইক সেম প্লেন, এটা সেম লাইনে নাই, এটা একটু অ্যাঙ্গেল ফর্ম করতেছে, এন্ড এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমি বলি স্টের্নাল অ্যাঙ্গেল অর অ্যাঙ্গেল অফ রুই। এটা ইট ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট অ্যানাটমিক্যাল ল্যান্ডমার্ক, কারণ এখান থেকে উইল হ্যাভ আ লট অফ অ্যানাটমিক্যাল কোরিলেশন, লাইক if you pass a plane from this sternal angle, we can divide the mediastinum into two parts. Mediastinum is again another thing that you read within the thorax. It is nothing but the space between the two pleura. So এটাকে আমি ডিভাইড করতে পারবো superior and inferior mediastinum, inferior mediastinum-এ। এখানে এটা থেকেও ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা হইলো স্টের্নাল অ্যাঙ্গেল থেকে আমি রিবসটা কাউন্ট করব। So whenever we read ribs, whenever we count rib, we actually count it from second rib. এটা আমি ফার্স্ট আমি ফাইন্ড করব যে স্টের্নাল অ্যাঙ্গেল কোথায় আছে, এটা আমি কেন ফিল করতে পারবো কারণ একটু প্রজেক্টেড থাকবে। দেন এটার সাথে যে রিবসটা আছে এটা হবে সেকেন্ড রিব, এন্ড এর থেকে নিচে থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ, দিস ইজ হাউ উই কাউন্ট দ্য রিব। আরেকটা ইম্পর্টেন্স হইলো কি, যে স্টের্নাল অ্যাঙ্গেলটা আছে দিস ইজ কোরিলেটিং উইথ দ্য thoracic 3 and 4. This will be again important when we do the surface marking. And এখানে আপনি যে দেখতেছেন this is
ascending aorta, this is arch of aorta, and this is descending thoracic aorta. So এই তিনটা জিনিসের একটা similar প্লেনটা হইলো কি sternal angle. এইভাবে there are a lot of important things related with the sternal angle. So this is I think all about sternum. Sternum থেকে আপনাকে একটু মসলের অ্যাটাচমেন্ট গুলা জিজ্ঞেস হবে, একটু ক্লিনিক্যাল কোরিলেশন আসবে। ক্লিনিক্যাল কোরিলেশনের মধ্যে আপনাকে ধরা হবে যে স্টেনাল হেফট কি and pleural reflection, why is it different. এটা আপনি যখন প্লিউরাল আর পেরিকার্ডিয়াম পোর্শনটা পড়বেন এখানে এই কনসেপ্টটা আরো ক্লিয়ার হবে। এখন একটু মুখস্থ করে নিন যে why it is different in the right side and it is different in the left side. And I think this is all about the today's class. And ক্লাসের শেষ থেকে আমি কিছু বলতে চাচ্ছি। I don't know how many of you are attending it, and maybe more of you will see it in the YouTube, and hopefully you will not have to increase the speed of the video since I talk so fast. Anyway, whenever আমার একটাই suggestion হলো কি, try all the books. How I approach anatomy basically is আমি যে আরিফ গাইডটা ছিল এটাকে আমি নোটে হিসাবে ইউজ করছি। আমি মেন বই পড়ছি, মেন বই থেকে যেটাই অ্যাডিশনাল ইনফরমেশনটা ছিল ওই ইনফরমেশনটাকে আমি আরিফে অ্যাড করছি। অ্যান্ড প্রফের টাইমে কার্ডের টাইমে এই আরিফ থেকেই পড়ছি, বাট ওই আরিফ আমার কনসাইজ নোট মাধ্যমে থাকছে বিকজ ইট হ্যাজ অল দ্য অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন ফ্রম আদার বুকস দ্যাট আই হ্যাভ রিড। অ্যান্ড লেকচারগুলা একটু ভালো করে অ্যাটেন্ড করতে চেষ্টা করবেন, কারণ when you attend the lecture you will know about what the teachers are trying to emphasize. Like the teacher will repeat 5 times that structures entering through the thoracic inlet is necessary or important, and এভাবে আপনি নিজেই বের করতে পারবেন যে কোন কোশ্চেনটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এন্ড কোন কোশ্চেনটা ইম্পর্টেন্ট নাই। অ্যানাটমি হচ্ছে একটু বিশাল সাবজেক্ট, লাইক ইট ইজ লাইক অ্যান ওশেন. You may almost like dive in there and stay in there completely, but since we are a medical student we should learn how to swim. So একটু চেষ্টা করবেন that you follow the বুকস, আপনার অ্যাডিশনাল বুকগুলাও ফলো করতে পারবেন। আমি যেটা পার্সোনালি ফলো করছি, আমি ফর বোনস আই ফলোড বিডি, and for visceras I followed A.K. Dotto and Vishram Singh. And if you want to follow Grace, it is not that difficult like people make it to be. একটু ডিফিকাল্ট হইতে পারবে কারণ এর ইংলিশটা একটু কমপ্লেক্স লাগতে পারে। অ্যান্ড এটা যেভাবে আমি এক্সামসগুলা দিই, যেগুলা আমার এক্সামসে ধরে, এইরকম সিস্টেম্যাটিক নাই। এখানে জাস্ট সব কিছুই এক্সপ্লেন করা আছে অ্যান্ড আমাকে নিজেই ডিফারেন্সিয়েট করা লাগবে, আচ্ছা এটা এক্সামের জন্য না, এটা কনসেপ্টের জন্য। সো ইউ ক্যান অলসো অ্যাপ্রোচ গ্রেস ফর দ্যাট। অ্যান্ড নেক্সট জিনিসটা হইল হোল প্রফে, ফার্স্ট প্রফে আমি অন্য প্রফের জন্য কিছু বলতে পারবো না। দুইটা জিনিস থাকবে অলওয়েজ, একটা জিনিস হবে ফ্যাক্ট আর একটা জিনিস হবে কনসেপ্ট। you have to memorize facts গুলা মুখস্থ করা লাগবে, এটার আর বিকল্প নাই, you have to memorize it. And concept you have to clear it. And in anatomy, in physiology and biochemistry you will find topics that will require memorization, and you'll also find the topic that will require conceptualization. So for that you have maybe you will have the mentors over here who will guide you freely how to approach the subject, how to read the subject. You'll have your teachers in your respective medical college. There are a lot of YouTube channels, you can go through that. And yeah, ami jokon first time when I first gave the item or when I first approached for my first ever card for thorax, আমি কখনো অ্যাজুম করি না যে আমি অ্যানাটমিতে এত ভালো মার্কস পাবো, বাট আমি I went for group study, আমি এতবার ডেমো দিচ্ছি। Whenever you give demo, you'll feel like you are a teacher and you'll start making questions in your brain like that. So group study helped me, it may help you also. So yeah, follow that. And I think this is all I have to say for today. If you have any question, please feel free to ask.
Hello, Bhaiya. I think yeah, you can connect. You can message me. I'm member of MediB, Susmita Sarma, Chittagong Medical College. Facebook, yeah, from Facebook. Bhaiya, I think Karo, our question nai, আমি in করতে পারবো maybe.